la invito a su boda para humillarla, pero jamás imaginó que ella llegaría en una limusina, con tres hijos que levaban su mismo rostro. Y justo cuando todos creen que la historia había terminado, una llamada del pasado lo cambió todo. Lo que descubrirás hoy, te dejará sin aliento. El día del gran evento había llegado. El cielo estaba despejado, el sol brillaba con arrogancia sobre la mansión decorada con flores blancas y doradas. Los invitados hablaban entre risas, luciendo sus trajes de diseñador y vestidos costosos. Todo parecía perfecto. Samuel, el novio, sonreía con satisfacción mientras revisaba cada detalle. Era su boda con Daniela, una joven hermosa, hija de un empresario influyente. Pero en el fondo de su mente había algo más que amor. Había una venganza. Quería que alguien asistiera. Alguien que él deceba humillar públicamente. Su exesposa, Lucía. Lucía, la mujer que lo acompañó cuando no tenía nada. La que trabajó doble turno para pagar la renta y su comida. La que él dejó cuando consiguió dinero y poder. La invitación no era por cortesía. Era una trampa. Un espectáculo de crueldad. Samuel imaginaba su rostro avergonzado, su ropa sencilla, su cabello sin arregla. Quería que todos la vieran como la pobre mujer que él superó. Los murmullos comenzarían, y su ego quedaría saciado. Los autos de lujo comenzaron a llegar. Los flashes de las cámaras iluminaban la entrada. Pero de pronto, un silencio extraño se apoderó del lugar. Los invitados giraron sus cabezas al mismo tiempo. Una limusina negra, larga y brillante, se detuvo frente a la alfombra roja. Los guardias se movieron rápido, los curiosos se acercaron. Las puertas del vehículo se abrieron lentamente. De adentro bajó una mujer con un vestido plateado, de tela suave que reflejaba la luz del sol. Su cabello caía en ondas, su rostro mostraba serenidad y fuerza. Lucía. El murmullo se transformó en asombro. Algunos incluso dejaron de respirar por un instant. Ella avanzó con pasos firmes, su mirada al frente, sin temblar. Y justo cuando Samuel intentó comprender lo que estaba viendo, de la otra puerta de la limusina bajaron tres pequeños niños, vestidos de gala. Tres rostros casi idénticos al de él. Los invitados comenzaron a susurrar. El aire se volvió pesado. Samuel sintió un sudafrío correr por su espalda. Su sonrisa desapareció. Lucía tomó de la mano a los tres pequeños y avanzó hacia la entrada principal. Su perfume llenó el ambiente. Cada paso que daba sonaba como una respuesta al desprecio que alguna vez sufrió. El fotógrafo, confundido, apuntó la cámara hacia ella, no hacia la novia. Daniela observaba desde lejos, con una expresión que se mezclaba entre sorpresa y enojo. Lucía se detuvo frente a Samuel. Su voz fue tranquila, pero cada palabra cortaba como cristal. Gracias por invitarme, Samuel. Pense que sería una buena ocasión para que conozcas a tus hijos. El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el canto lejano de un pájaro y el latido acelerado de Samuel. Los invitados quedaron inmóviles. El rostro del novio se volvió pálido. Las manos le temblaban. El mundo que había construido a base de orgullo comenzaba a desmoronarse frente a todos. Lucía sonrió apenas, sin rencor, solo con la dignidad que da el dolor superado. Tomó a los niños y caminó hacia el interior del salón. Las miradas la seguían, asombradas, confundidas, admiradas. Samuel no podía moverse. Sus piernas no respondían. El murmullo de los invitados crecía. Los secretos que creía enterados estaban saliendo a la luz. Y justo cuando pensó que nada podría impedir, una voz femenina, fuerte y helada, sonó detrás de él. ¿Por qué nunca me dijiste que tenías hijos, Samuel?
Daniela lo mirabar fijamente, con los ojos llenos de furia y lágrimas contenidas. Los invitados comenzaron a grabar con sus teléfonos. El escándalo acababa de comenzar. Lucía, desde el otro extremo del salón, observaba todo con calma. Sus hijos reían inocentes, ajenos al caos. Y Samuel, atrapado entre su pardu y su mentira, sintió por primera vez lo que era la verdadera humillación. La música de fondo se detuvo. Los aplausos, que alguna vez imaginó para su boda, ahora eran murmullos de burla y sorpresa. El aire se volvió pasado, casi irrespirable. Samuel intentó hablar, pero su voz se quebró. Lucía giró una última vez hacia él, con una mirada firme y tranquila. El pardu había vuelto. Y esta vez, era el quien debía pegar. Quies que continue desde este punto con la parte siguiente, donde Lucía revela más sobre su nueva vida y el giro final impactante. Lucía se detuvo frente a la mesa principal, donde el banquete esperaba intacto. Las luces del salón la banaban en un brillo cálido, y por un momento, todos los presentes sintieron que ella era la verdadera protagonista de la noche. El murmullo continuaba como un oleaje constante, mezclado con exclamaciones y preguntas sin respuesta. Samuel avanzó torpemente, intentando recuperar el control. Su rostro estaba desencajado, el sudor le resbalaba por la frente. Quiso decir algo, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Las miradas lo atravesaban como agujas. Lucía, con una calma que solo da el sufrimiento superado, acomodó a los niños en una mesa lateral. Uno de los, un pequeño de ojos oscuros, preguntó con inocencia. ¿Es hombre es el que sale en las fotos viejas, mamá? El silencio volvió a apoderarse del salón. Samuel cerró los ojos, deseando desaparecer. Cada palabra del niño era una herida abierta frente a cientos de testigos. Daniela, la novia, dio un paso al frente, con el rostro rojo de rabia. Esto es una broma, Samuel. Tienes tres hijos y nunca me lo dijiste. Su voz temblaba entre incredulidad y dolor. Samuel intentó alcanzarla, pero ella retrocedió. No es lo que parece, Daniela. Murmuró desesperado. Puedo explicarlo. Lucía lo interrumpió con una sonrisa amarga. Claro que puedes explicarlo. Pero esta vez, hazlo frente a todos. Un murmullo recorrió la sala como un trueno. Los invitados se miraban entre sí, algunos grababan con sus teléfonos, otros fingen no mirar. Los músicos habían dejado de tocar, el ambiente era pura tensión. Lucía se acercó a la mesa principal y tomó una copa de vino. La sostuvo con elegancia, sin apartar la mirada de Samuel. Hey Cisenos, cuando tú me dijiste que no servía para nada, yo estaba embarazada. Tú me dijiste sin mirar atrás. Sin pregunta. Dijiste que merecías algo mejor. Samuel tragó saliva. Sus ojos buscaban una salida, pero no había puerta abierta que pudiera salvarlo. Los flashes de las cámaras lo cegaban. Las palabras de Lucía lo golpeaban más fuerte que cualquier bofetada. Nunca te pedí nada, continuó ella. Ni dinero, ni disculpas. Solo quais que nuestros hijos crecerán con la verdad. Pero hoy, al recibir tu invitación, entendí que querías burlarte de mí. Y me di de mí misma. Tal vez si el momento de mostrar lo que realmente pediste. El público contuvo el aliento. Lucía dio un paso atrás, y los tres niños se acercaron a ella. Los tres la tomaron de la mano, como si es simple gesto fuera su escudo. Estos son tus hijos, Samuel. Tus verdaderos herederos. Y aunque jamás necesitan tu apellido, leven tu sangre. Daniela arrojó el ramo de flores al suelo, llorando de rabia. Es un mentiroso. Gritó. Un cobarde. Los invitados comenzaron a murmurar con más fuerza.
Algunos se apartaron de Samuel como si su sola presencia fuera una mancha. El padre de Daniela, un hombre de traje gris y mirada severa, se acercó lentamente. Joven, mi familia no se mezcla con mentirosos. Esta boda ha terminado. Las palabras resonaron como un disparo. Samuel intentó detenerlo, pero el hombre se marchó con su hija, dejando atrás un silencio que dolía. Lucía miró todo con serenidad. No había triunfo en su rostro, solo paz. No vine a destruirte, Samuel. Solo vine a mostrarte lo que tú decidiste ignora. Samuel quedó de rodillas, con la mirada vacía. Su mente se llenó de recuerdos, del pequeño apartamento donde vivió con Lucía, del olor del café barato, del sonido de su risa cuando eran felices. Sintió como la vergüenza lo envolvía, sofocante. Lucía se agachó un poco, observándolo con compasión. A veces, Samuel, el castigo más grande no es la pobreza. Es perder lo que el dinero nunca podrá comprar. Ella tomó de la mano a los niños y se dirigió hacia la salida. La gente se abrió a su paso, en silencio. Cada paso de Lucía sonaba como una lección grabada en mármol. Cuando llegó a la puerta, un periodista se acercó y le preguntó: Señora, ¿cómo se siente al ver todo esto? Lucía se detuvo por un instant, y con una leve sonrisa respondió: Libra. El air de la tarde la recibió con una brisa suave. La limusina seguía esperándola, imponente, como símbolo de una vida reconstruida. Los niños subieron riendo, y ella los siguió sin mirar atrás. Dentro del salón, Samuel seguía arrodillado. La música volvió a sonar, pero nadie bailó. Las flores que antes simbolizaban amor ahora parecían marquitas bajo las luces. Y mientras las puertas se cerraban lentamente detrás de Lucía, Samuel comprendió que había pedido mucho más que una esposa. Había pedido su alma, su dignidad, y la única oportunidad de redención que la vida le había ofrecido. Pero lo que aún no sabía era que aquella humillación sería apenas el comienzo de su queda. Por lo que Lucía estaba a punto de revelar al mundo. Haría que su nombre desapareciera para siempre de la sociedad que tanto admiraba. Quieres que continue con la siguiente parte, cuando Lucía revela públicamente el oscuro secreto del pasado de Samuel y como él pierde todo su poder y reputación. El eco de las voces seguía resonando en el enorme salón. Samuel permanecía en el suelo, inmóvil, con la mirada perdida entre las flores esparcidas por el suelo. La vergüenza lo consumía por dentro, pero todavía no sabía que lo peor estaba por venir. Lucía había subido a la limusina con los niños, pero antes de que el vehículo se marchara, un hombre trajido se acercó con paso firme. Era Julián, un periodista de investigación que había acompañado a Lucía durante meses sin que nadie lo supiera. Tenía en sus manos una carpeta gruesa, selada, con documentos que brillaban bajo la luz de la entrada. Señor Samuel Herrera, dijo con voz clara, proyectándola sobre el silencio del público, creo que es hora de que todos conozcan la verdad completa. Los invitados, curiosos, se detuvieron en seco. Lucía giró levemente desde la puerta de la limusina, observando la escena con calma. Sabía lo que venía, pero no se detuvo. El periodista abrió la carpeta, y varias joyas cayeron sobre la alfombra dorada. Durante años, continuó Julián, este hombre construyó su fortuna con contratos falsos, negocios ilegales y la explotación de trabajadores humildes. Entre ellos, el padre de Lucía, quien murió en la ruina por una estafa orquestada por el mismo Samuel. Un murmullo de horror recorrió el salón. Los rostros que antes admiraban a Samuel ahora mostraban asco y decepción. Daniela, aún llorando, se detuvo en la puerta, con la mano temblando sobre el pecho. Samuel intentó levantarse. Eso es mentira, gritó, con voz temblorosa. No tienes pruebas.
Julian levanto una fotografia frente a todos. Tengo más que pruebas. Tengo la confusión grabada de tu socio, en manos de la policía. El golpe fue brutal. Algunos invitados se apartaron de Samuel, otros lo señalaron con desprecio. Las cámaras captaban cada segundo, los flashes se mezclaban con los susurros. La boda perfecta se había convertido en un juicio público. Lucía observó desde el auto, en silencio. Uno de los niños preguntó suavemente. Mamá, ¿por qué todos gritan? Ella sonrió con ternura, acariciando el cabello. Porque veces, hijo, la verdad es más ruido que una mentira. Dentro del salón, Samuel trataba de mantener la compostura, pero sus piernas no lo sostenían. Lucía, tú planeaste esto dijo, mirándola a través del cristal de la limusina. Ella lo miró sin decir una palabra, solo bajó el vidrio y respondió con serenidad. No lo planeé, Samuel. Solo te dejé caer por tu propio peso. El motor de la limusina rugió suavemente. El vehículo se alejó mientras las cámaras seguían apuntando hacia ella. La multitud quedó paralizada viendo como la mujer a la que todos creen pobre y vencida se marchaba como una reina, con tres pequeños herederos a su lado. En el interior, Samuel se desplomó sobre una silla. Su mente giraba, buscando una salida. Pero no había más contratos, ni amigos, ni influencias que pudieran rescatarlo. El sonido de las sirenas a lo lejos confirmó que todo había terminado. Los policías entraron en el salón, sus pasos resonaban sobre el mármol. Uno de ellos se acercó al periodista, quien entregó los documentos. El oficial miró a Samuel con expresión dura. Señor Herrera, queda usted detenido por fraud, falsificación y evasión fiscal. Los invitados comenzaron a grabar, sin vergüenza. Samuel intentó resistirse, pero sus manos fueron esposadas con firmeza. Las luces de las cámaras lo seguían, y por primera vez, su rostro mostraba lo que realmente era, un hombre vacío, derrotado por sus propias mentiras. Lucía, desde la ventana del auto, vio a los niños mirar atrás. ¿Qué le pasará al señor? Preguntó el más pequeño. Ella los abrazó suavemente. La vida se encargará de enseñar lo que significa poder. La limusina tomó el camino hacia la ciudad. En el asiento frente a Lucía, Julián se acomodó con una sonrisa tranquila. Todo salió como esperabas, ¿verdad? Lucía negó lentamente. No, Julián. Yo no esperaba esto. Solo quería ser un ciclo. No buscaba venganza, sino libertad. Él la miró con respeto. Sabía que detrás de su calma había años de lágrimas, humillación y sacrificio. Lucía miró por la ventana. El atardecer tenía el cielo de naranja, y el reflejo del sol iluminaba los rostros de sus hijos. Eran su verdadero tesoro, su fuerza, su motivo para seguir. Esa noche, mientras las noticias inundaban los canales y redes sociales con el escándalo de la boda destruida, Lucía los acostó uno por uno, arropándolos con cuidado. El más pequeño se aferró a su mano y susurró. Mamá, ahora sí somos felices. Lucía sonrió con ternura. Sí, amor. Ahora sí. Porque la felicidad no se compra con dinero, se construye con verdad. Fuera de la casa, las luces de la ciudad titilaban como estrellas lejanas. Y en algún lugar, Samuel, encerrado en una celda fría, recordaba las palabras de Lucía, una y otra vez, como un eco imposible de callar. Pediste lo que el dinero nunca podrá comprar. Pero el destino, caprichoso, aún no había dicho su última palabra. Porque mientras él caía en la oscuridad del olvido, Lucía estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Una llamada inesperada llegaría esa misma noche, trayendo consigo un secreto del pasado. Uno que pondría a prueba su corazón, su perdón.
Y el verdadero significado del amor que crea enterrado. Quies que continue dest este punto con la revelación del secreto, la llamada misteriosa que conecta el pasado de Lucía con el presente, abriendo un nuevo giro emotional en la historia. El sonido del teléfono rompió el silencio de la noche. Lucía, que acababa de cerrar la ventana del dormitorio, se detuvo. El timbre insistente la hizo dudar unos segundos antes de contestar. Miró a sus hijos dormidos, luego tomó el móvil. Sí. Dijo con voz baja. Del otro lado, una voz masculina respondió, profunda y algo temblorosa. Lucía. ¿Es tú? Ella frunció el ceño. Aquel tono le resulta bar familiar, pero no lograba ubicarlo. ¿Quién habla? Hubo una breve pausa. Soy el doctor Morales, el médico que atendió tu parto hace 6 años. Lucía sintió un pequeño estremecimiento. No entendía por qué la llamaba después de tanto tiempo. ¿Qué sucede, doctor? ¿Pasa algo con mis hijos? El hombre dudó. Su respiración se escuchaba entrecortada. No, no exactamente. Pero hay algo que debes saber. Algo que callé durante demasiado tiempo. Lucía se apoyó en la pared, sintiendo como el pulso le aceleraba. Le escuchó. Del otro lado, el médico continuó con voz cargada de culpa. Aquel día, cuando diste luz, hubo complicaciones. Uno de los bebés, el cuarto, fue llevado de emergencia a otra clínica. Lucía sintió que el aire le abandonaba los pulmones. El cuarto? Susurró. Doctor, yo solo tuve 3 hijos. El silencio que seguió fue largo, insoportable. Luego, la voz del médico volvió, quebrada. No, Lucía. Tú diste luz a 4. Pero aquel día, Samuel llegó antes de que despertaras. Mi presiono, mi amenazo, y se llevó el recién nacido. Lucía dejó caer el teléfono. Las palabras resonaban en su mente, golpeando su pecho una y otra vez. Un cuarto hijo. Un hijo del que jamás supo. El corazón le latía tan fuerte que apenas podía respirar. Se agachó, recogió el teléfono con manos temblorosas. ¿Dónde está? Preguntó con voz ahogada. ¿Dónde está mi hijo? El médico suspiró, su voz cargada de arrepentimiento. No lo sé, Lucía. Después de este día, nunca volví a saber de él. Pero alguien más lo sabía. Lucía cerró los ojos, locando por contener las lágrimas. El sonido del viento afuera parecía murmurar su desesperación. ¿Quién, doctor? Tu ex-suegra, respondió él. Ella estuvo presente aquella noche. Fue quien pagó para mantener el secreto. La mente de Lucía se llenó de imágenes, el rostro frío de Dona Estela, la madre de Samuel, siempre altiva, siempre distante. Recordó sus palabras años atrás, cuando Samuel aún fingía amor. Una mujer como tú no es digna de nuestra familia. Lucía apretó los puños. La rabia, el dolor y la confusión se mezclaban en su pecho. Gracias, doctor, dijo con voz firme. Y no hace falta que diga más. Colgó, pero su cuerpo seguía temblando. Camino hasta la habitación de los niños. Los observó dormir. 3 rostros tranquilos, 3 vidas que habían llenado su alma. Pero ahora sabía que faltaba una parte de ella. Un niño perdido, arrancado de sus brazos antes de siquiera verlo. Sus lágrimas cayeron en silencio. Sabía que esa verdad no podía quedarse en la oscuridad. Sabía que debía encontrarlo, sin importar el precio. A la mañana siguiente, Lucía se levantó antes del amanecer. Dejó a los niños con su vecina y condujo hacia la vieja mansión de los Herrera. El lugar estaba en silencio, abandonado desde el escándalo. Las rejas oxidadas y las flores marquitas reflejaban la queda de una familia que una vez fue poderosa. Empujó la puerta.
El eco de sus pasos resonaba en el pasillo vacío. Sobre la pared colgaban retratos cubiertos de polvo. Y allí, en el centro del salón, un marco dorado llamó su atención. Se acercó. Era una fotografía. Un niño, de unos 6 años, con ojos oscuros y una sonrisa idéntica a la de sus otros hijos. Lucía sintió un nudo en la garganta. Dios mío, susurró. Es él. De repente, un ruido detrás de ella la hizo girar. Una figura delgada, de cabello gris y mirada altiva, apareció en la escalera. Dona Estela. Sabía que vendrías, dijo la mujer con voz fría. Lucía la observó con furia contenida. ¿Dónde está mi hijo? La anciana se acercó lentamente, apoyándose en su bastón. Samuel cometió muchos errores, pero este fue el único que hizo por amor. Lucía dio un paso al frente. Por amor. Robarme mi propio hijo. Estela levantó el mentón. Él temía que lo creyeras en la pobreza. Quería dar una vida digna. El niño fue adoptado por una familia poderosa en Madrid. Tin todo lo que tú no podrías dar jamás. Las lágrimas corrieron por el rostro de Lucía, pero su voz permaneció firme. No tin lo más importante. No tin a su madre. Estela bajó la mirada, por primera vez mostrando algo parecido a culpa. Es demasiado tarde, Lucía. Ellos se fueron del país hace años. El niño no sabe quién es. No recuerda nada. Lucía la miró fijamente. Entonces lo recordé yo por los dos. Y lo busqué. No me importa cuánto tiempo tome. La anciana la observó alejarse, el sonido de sus pasos llenando el pasillo. Lucía salió de la mansión con el corazón en llamas. Sabía que el camino que la esperaba sería largo, lleno de obstáculos y dolor. Pero también sabía que no había fuerza más grande que la de una madre decidida. Mientras el sol se levantaba en el horizonte, Lucía encendió el motor de su auto. Miró al frente, su rostro endurecido por la determinación. Esperame, mi amor, susurró. Mamá vie por ti. Y en algún lugar lejano, en una casa elegante de Madrid. Un niño miraba por la ventana, con un colgante en la mano. Un pequeño medallón con una letra grabada, L. Sin saber por qué, lo apretó contra su pecho. Y una lágrima, silenciosa, resbaló por su mejilla. Quies que continuó desde aquí, con la búsqueda de Lucía en España. El reencuentro inesperado con su hijo perdido y el nuevo conflicto que cambiara todo. Lucía llegó a Madrid después de un largo viaje lleno de incertidumbre y esperanza. El cielo estaba cubierto de nubes, y el aire frío le acariciaba el rostro mientras caminaba por las calles que no conocía. Su corazón latía con fuerza. Cada paso la acercaba a la verdad, a su hijo perdido. Durante semanas, buscó en orfanatos, hospitals, registros de adopción. Mostraba la foto que había encontrado en la mansión, preguntando una y otra vez. Recibía muchas negativas, muchas miradas vacías. Pero no se rindió. Una tarde, mientras salía de una oficina municipal, una mujer la detuvo. Era una enfermera jubilada, de rostro amable. Señora, dijo suavemente, yo recuerdo a ese niño. Lucía sintió que el mundo se detenía. La mujer continuó. Fue adoptado por una familia llamada Álvarez. Se mudaron a las afueras de la ciudad. El niño se llama Leo. El nombre le atravesó el alma. Leo. Lucía corrió hasta la dirección que le dieron, sus ojos llenos de lágrimas, sus manos temblorosas. Cuando llegó, el jardín estaba lleno de flores. Un niño jugaba entre ellas, riendo con un perro. Tenía los mismos ojos oscuros, la misma sonrisa que había visto en la foto. Lucía se quedó quieta, observando en silencio. El niño se dio cuenta de su presencia.
La miro curioso, sin miedo. Lucía Seragacho, incapaz de cantina el llanto. Hola, dijo con voz suave. Es Leo, verdad? El asincio. Sí, señora. Numbers conocimos. Lucía trago saliva. No quería asustarlo, no quería romper la paz que veía en su rostro. No, aun no respondió. Pero sonaba con este momento desde mucho tiempo. El niño sonrió con inocencia. ¿Vienes de lejos? Sí. Muy lejos, dijo ella, con lágrimas cayendo sin control. La madre adoptiva apareció en la puerta, observando la escena con cautela. Lucía se levantó, secando sus lágrimas. Le explicó todo con respeto, sin exigir, sin reclamar. Solo con el corazón abierto. La mujer la escuchó en silencio. Luego miró a Leo, y sus ojos se llenaron de comprensión. El tiene derecho a saber, dijo finalmente. Pero también tiene derecho a elegir cuando. Lucía asintió. No buscaba a rebatir, solo encontrar. Se inclinó, y mirando a Leo, susurró. Solo quería verte, saber que estás bien. Eso es todo lo que una madre necesita. El niño se acercó y, sin entender del todo, le ofreció una flor. Para ti, dijo con una sonrisa. Lucía la tomó entre sus dedos, temblando. Era una pequeña margarita blanca. Gracias, mi amor, susurró. Prometo que, aunque el destino nos haya separado, mi corazón siempre estará contigo. Se alejó despacio, con la flor apretada en la mano. El sol comenzaba a salir entre las nubes, iluminando el camino frente a ella. Y por primera vez en muchos años, sintió paz. Porque entendió que el amor verdadero no siempre necesita posición. A veces, basta con saber que lo que más amas, estará salvo. Mientras el tren pasaba de Madrid, Lucía miró por la ventana. Los recuerdos, el dolor, y las batallas se quedaban atrás. Sus tres hijos dormían junto a ella, abrazados. Y en su corazón, un nuevo comienzo florisha. El viento soplaba suave, trayendo el aroma de la libertad. Lucía cerró los ojos y sonrió. La vida le había quitado mucho. Pero también le había devuelto su fuerza, su dignidad. Y el amor más puro que puede existir, el de una madre que nunca se rinde. Fin.